Midi à toutes et à tous, bienvenue au journal bilingue de Canal International. Good day, Regina Lekei. Bon après-midi, Vanessa Melakanem. Thank you so much for joining us in this edition of the bilingual news on Canal International. Coming up in the next 30 minutes. Abandoned newborn baby who was taken to the Tico District Hospital has been presented to authorities in the Tico subdivision. The baby, who is now 3 months old, was rescued by goodwill persons after being abandoned by the mother. The baby has been receiving pediatric care at the Tico Health District Plus. Un bébé abandonné par ses parents a été retrouvé à Tico, dans la région du sud-ouest, en proie à la crise anglophone. Conduit d'un hôpital, quelques autorités de la ville se sont rendues à son chevet. And the Yaoundé Trade Fair, commonly known by its French acronym YAFE, is slowly but surely gaining steam at the lower parts of the Yaoundé Conference Center. Launched last Friday, the fair is a great moment of fun and pageantry. Those were our major stories. Once more, thank you so much for joining us in this very first edition of the Bilingual News for the week. We take you straight to the southwest region of the country, where a baby who was abandoned by her mother at birth is doing well. 3 months after the baby has been presented to local administrative authorities in the Tico subdivision, the baby was rescued by goodwill persons after being abandoned by the mother and has been receiving pediatric care at the Tico Health District. As we hear the following report with you, Ines Ondombala. This baby was abandoned by his mother on the first day of birth. He was discovered by a passerby who transported him at the Tico District Hospital. For 3 months, he has been taken care of by health officials of the hospital. He was found somewhere around Tico town about 3 months ago. So I would say abandoned baby, though I hate using the term, but just permit me saying so, to say so. So he was brought in here and he has been under our care from day one up to this date. So we call him maternity baby or hospital baby. Yes, he's our baby. So we thank God equally because we didn't know he was going to be up to this day, and if we're able to survive with him, you know, it's not easy taking care, provision and all the rest. Like him, many other children at the pediatric unit of the Tico District Hospital are receiving Christmas gifts, a gesture of officials of these health facilities, which is aimed at putting smile on the faces of these children on the occasion of end-of-year feast. If somebody is sick during this period, it's not because we wanted to be sick. We want to tell them that they are more off, and then we will not miss them for that Christmas. We have decided to start giving gifts for children admitted in the hospital to make them feel as at home. We started with that, and then the prize award ceremony is to encourage the staff who have worked harder than the others. It doesn't mean that the other staff have not worked, but it's those who have made themselves a bit different from the others. Especially this year that we were exposed to a lot of challenges. Administrative authorities of Tico subdivision, headed by Cliquez Asongwe Anuafo, congratulated health officials of the Tico District Hospital for hard work and dedication. Tico District Hospital today has gained a new facelift thanks to the management. He called on the director of the hospital, Dr. Emilienne Claire Tankeng, and her collaborators not to relent efforts in continue providing quality care to patients. All of you can see from the way things are organized in this hospital that government hospitals are now taking the lead as far as good management is concerned. I want to use this opportunity to congratulate the director of this hospital
who has transformed the place to an El Dorado of health. I want to congratulate the staff for their hard work, assiduity, and for keeping the flag high. The prize award ceremony, first of its kind, was an occasion for beneficiaries to salute the initiative which honors meritorious health personnel. Health workers of the Tico District Hospital seized the opportunity to call on the government to improve on their working conditions. I will now take you to the Ndian division in the southwest region of the country, where the people in Bakassi have for several years been living in abject poverty. They lack access to basic infrastructure such as roads, network, portable water, electricity and educational facilities. They've made a clarion call to government to come to their aid and improve their living conditions. Once more, Ines Ondwambala. With an estimated population of 75,000 inhabitants, the Bakassi Peninsula is made up of 5 maritime subdivisions. Cameroonians and Nigerians living in the 29 communities in Bakassi are facing enormous challenges which are an impediment to their well-being. The most recurrent problem recorded here are the lack of potable water, electricity supply, school infrastructures, health centers, and port telecommunication network. How the councillors can intervene in achieving the goals and the strategic plan or the vision of the mayor. You know, we need bridge to cross from Idabato 1 to Idabato 2. To Idabato 2. 3. We need a boat. New boat and new engine. 4, we need school and public toilet. But the main priority that we need in our project is sand filling and embankment. The people of Idabato in Bakassi Peninsula are calling on the government to address these shortcomings in order to improve on their living conditions. We are using the medium to call on the population to support the council in their own little way by contributing, by paying their taxes so that the council can move ahead. The senior divisional officer of Ndian Division, Lawrence Fowang, has called on the municipal authorities to strive for development. Mayor Etongo Efange told the people of Bakassi that no stone will be left unturned to bring development at Idabato. 500 motorbike riders here in the nation's economic capital, Douala, have taken part in the Category A driver's license test during the weekend. The exercise is intended to make motorbike riders more responsible in the discharge of their duties. The exams is an initiative of the Moto d'Afrique, backed by the Delegation for Transport. Our reporter Morinti was there and brought back this report. He is facing his destiny in an examination that will henceforth give him assurance while driving on the highway. Just like him, hundreds of bike riders in the city of Douala have taken part in this driving license examination. An examination some said they long wanted to face it, but were blocked by limited finances. L'objectif premier de cet examen, c'est de donner les permis de catégorie A aux motocyclistes qui ont suivi la formation. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans notre ville, il y a trop de désordre. Et pour assainir le désordre avec les mototaximans, il leur faut une formation. Après la formation, ils doivent présenter l'examen de permis de conduire catégorie A. Who look determined are excited in grabbing their Category A driving license. The driving license exams falls under a project dubbed Moto d'Afrique, which is aimed at conscientizing motorbike riders towards obtaining a driving license and save lives while driving. La cuvée qui est en train de passer l'examen aujourd'hui et ceux qui ont reçu les permis la dernière fois, on va faire le tri et nous pouvons rassurer les populations qui viendront assister à cet événement que les mototaxis qui seront choisis pourront assurer leur transport en toute quiétude. Ils seront habillés en chasuble d'identification. In Cameroon, the bike riding profession continued to absorb hundreds of youths daily who have either struggled to get a job in vain. And without any proper training, they dive into major road axes,
carrying passengers to their respective destination. But the lack of driving skills and non-mastering of the highway code has left many under the wheels of vehicles, especially heavy-duty trucks. And on our Christmas page, the Yaoundé Trade Fair, commonly known by its French acronym YAFE, is slowly but surely gaining steam at the lower section of the Yaoundé Conference Center. The event was launched on a Friday, and it is a great moment of fun, as you tell us, Beatrice Ngamo. 2 weeks, 3 days, period for Yaoundéans to enjoy the great moments of economic and fun solidarity at the lower parts of the Yaoundé Conference Center. The Yaoundé Trade Fair, commonly known in its French acronym YAFE, officially opened Friday. Parents and children during the weekend had the opportunity to savor all the fun and entertainment offered at the site. The merry-go-round, enticing but also frightening for some as they shout out their lungs in the course of the process. First, challenging driving school for these others who adore driving in their tender age. The electricity control cars help them realize this great dream. Children are the first with these attractions in place. This Christmas, period for them to get the best entertainment their parents can offer them. The ambience and affluence is slow, but gradually gaining steam as this week begin at the YAFE ground. YAFE 2020, We Stick Together, is a theme for this 15th edition. The togetherness here is one of solidarity, living together. Canal de la meilleure chaîne de télé. Vous voulez les infos, ils vont vous donner ça. Vous voulez même les films, ils vont vous donner ça. Canal de la meilleure chaîne. And situated in the open air at the lower part of the Yaoundé Conference Center, a big advantage as far as the COVID-19 barrier measures are concerned. YAFE in the era of COVID-19. Playgrounds, attractive stands, all for this end of year festivities here in the nation's capital. Now, barely days to the end of year festivities, the Minister of Trade, Luc Mbarga-Changana, has assured Cameroonians that products needed to accompany the festive seasons are available both in quantity and quality. Now, the Minister was speaking shortly after visiting some markets in the nation's capital. Once more, Beatrice Ngam. Bags of rice, varieties, local and imported in abundance in our markets. Warehouses like storerooms filled to the brim. The same picture in cold stores, fish, small, medium, big, also very available in quantities in the cold room. Chicken like beef, also in good supply. And the weighing machines examined also. The mission of the Minister of Trade, Luc Mbarga-Changana, to some markets and warehouses in the nation's capital to make sure supplies of basic foodstuff are available, and so too the prices are at the reach of consumers. Products are available. This is very sure. You have rice in abundance. You have fish. You have chicken. So it's the first hand. The second hand is the price, of course. And what I can say clearly is that the prices are affordable. So all the conditions are meeting to have a successful end of year. People can go to the market, they will find what they want, what they need, and they will find it at a good price. The fallout of the continuous control by the ministry to make sure traders do not exploit consumers by creating scarcity just to increase prices, and also ensure consumers get good quality products. Occasion for Trade Minister to salute the efforts by traders and business persons for the diversified supply sources, offering consumers all the choices they need for the end of year celebration. This in strict respect of the COVID-19 barrier measures. Nous le disions en titre, un enfant a été abandonné à Tiko. Il a été retrouvé dans une rue du quartier Tiko Tanguin, puis conduit à l'hôpital de district de la ville où il reçoit des soins depuis plusieurs semaines. Le bébé de sexe masculin vient de recevoir la visite des autorités. Le reportage d'Inès Ondouambala. Ce nourrisson a été abandonné par sa génitrice le premier jour de sa naissance.
et un passant l'a conduit à l'hôpital de district de Tiko où il est pris en charge depuis bientôt 3 mois par les responsables sanitaires. L'équipe de maternité qui s'est dévouée depuis le premier jusqu'à aujourd'hui à prendre en charge, c'est-à-dire à s'occuper de cet enfant comme si c'était le leur. Quand vous avez vu l'enfant, vous voyez qu'il n'y a pas la différence entre lui et un enfant qui est à côté de sa mère. Tout le personnel de cet hôpital s'est comporté comme maman de cet enfant. Et lui Comme lui, beaucoup d'enfants reçoivent des cadeaux de Noël dans cette formation sanitaire. Un geste qui redonne du sourire à ces tout petits. We want to appreciate them to be here. We want to tell them that they are more of, and then they will not miss them for that Christmas. This is why we have organized this. L'autorité administrative Cliquez à Songwe à Noifort encourage le personnel de l'hôpital de district de Tiko, conduit par Dr Emilienne Klein Tankeng, pour les efforts consentis dans l'administration des soins de qualité aux patients et dans la gestion de la formation sanitaire. Nous avons eu le temps de féliciter la direction de cet hôpital, de féliciter le staff dans l'ensemble. Nous leur demandons de continuer à travailler pour l'État. Pour ceux qui avaient ces croyances, c'est le moment pour eux de venir à Tiko, de visiter l'hôpital du district de Tiko pour savoir que l'État, à travers les agents conformes, peut aussi bien gérer. La remise de récompenses aux professionnels de la santé est une première du genre dans cet hôpital public. L'initiative est saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Et quand je prends soin de mes malades, je les fais avec tout cœur, comme si c'était un membre de ma famille. Le personnel médical honoré s'engage également à sauver des vies. Nous devons cependant augmenter le plateau technique de cette institution pour que cela reflète un peu ce que l'hôpital avait été avant. Mais il plaide pour l'amélioration des conditions de travail. Le chômage en milieu jeune demeure un véritable problème au Cameroun. L'État et ses partenaires sont préoccupés par cette situation. Des projets comme le programme d'entrepreneuriat jeune sont initiés pour résorber le chômage et cela porte quelques fruits, comme nous l'expliquent Karel Misatia-Choya et Serge Zibou. La terre ne ment pas. C'est une brèche pour l'autonomisation du fer de lance de la nation. À titre d'illustration, le programme d'entrepreneuriat jeune, qui est aujourd'hui à sa 4e année d'existence, a permis à près de 8000 jeunes d'avoir un emploi dans le domaine de l'agriculture. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'agriculture peut effectivement créer une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs dont le chef de l'État en a besoin, qui savent oser et qui peuvent créer la richesse en milieu rural. Les résultats obtenus au cours de la première phase du projet. L'avenir s'annonce radieux. Des projets sont envisagés au cours de la 7e session du comité de pilotage du PA Jeune que préside le ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Yaoundé. Pour 2021, nous allons essayer de mettre l'accent dans la finalisation des entreprises déjà créées pour les rendre autonomes. Nous allons mettre l'accent sur la pérennisation des actions du PA Jeune sur le terrain. Nous allons mettre l'accent aussi sur la multiplication des crédits producteurs. Sur ce point précisément, des protocoles d'accord vont être signés entre l'État et le secteur privé afin d'acquérir des financements pour résorber le chômage au Cameroun. La suite de ce journal, c'est avec vous, Regina Lekatandak. Yes, exactly, Vanessa Melakandem. A project aimed at protecting journalists and members of the civil society in crisis areas has been presented in Boya, southwest region of the country. The project comes at a time when media men and women continue to face multiple attacks. Ines Undombala with this report. Since the onset of the security crisis, journalists and members of civil society organizations in the 2 English-speaking regions have been facing enormous challenges in exercising their duties. Most of them are often abducted,
threatened, beaten, their equipment seized, and they are subjected to moral and physical harassment. And so, SOCIETE Cameroon has put in place a project aimed at protecting journalists and civil society organizations. The digital security of journalists and civil society organizations in crisis areas in Cameroon is being presented to media and representative of civil society organizations. So we should want to think about security. Take over a computer and replicate itself and quickly connect to other devices connected to your device and infect it too, just like HIV. The digital security of media and civil society organizations in the troubled Southwest and Northwest region is imperative and essential. According to findings, 80% of organizations are reported to have never received training. There is an urgent need for media and civil society organizations to secure the access to information and personal data, securing, therefore, the digital system. Cultural page, Cameroonians and Nigerians living in Bakassi in the Indian division of the Southwest region have been celebrating the cultural heritage of the people of Idabato. Now, on the occasion of the first ever Idabato Cultural Festival, participants through traditional dances, canoe racing, fish exhibition reaffirmed their commitment to unity. Ines Ondombala reports. Idabato, the heartbeat of the Bakassi Peninsula Indian division of the Southwest region of Cameroon. This maritime subdivision has enormous natural resources, with fishing being the mainstay of the people of Idabato in particular and Bakassi in general. Here at Idabato, Cameroonians and Nigerians are living in harmony thanks to the existing cooperation ties between the two countries. Today, with the presence of defense and security forces, inhabitants of Bakassi are enjoying peace and security. And so, in a bid to foster national unity and living together, they are gathered at Idabato to celebrate the virtue of their culture. Okay, that is good. Oh, that's good. Make me do. The first cultural jamboree of its kind organized here was an occasion for participants to showcase their rich cultural heritage. The public turned out en masse to witness the Idabato Cultural Festival, an initiative of Mayor Etongo Efange. I want to thank the Lord Mayor of Idabato and the municipality for this dynamism. And we told that this is the very maiden edition of this cultural festival. And we can realize that it has brought together not only people from Idabato, but people from the whole of Cameroon. And most importantly, Cameroonians and Nigerians. So that when the mayor is coming to the floor, he said to introduce so many representatives from Nigeria. And one thing that there is some sort of a policy of good neighborliness, which will be increased by the head of state and national. Canoe race, traditional dances, fish exhibition, just to name these, gave the event the grandeur it deserves. Un comice agro-pastoral s'ouvre ce lundi à Douala. Un match de gala a eu lieu ce week-end en prélude. Il opposait la police phytosanitaire aux agents phytosanitaires du secteur privé. La rencontre a eu lieu au centre d'accueil de Bépanda. Elle s'est soldée par un score de 2-1 en faveur de la police phytosanitaire. Samuel Bayra, Thierry Nana. Deux équipes au bureau opposées au centre de port autonome de Douala. Dans le stade, le spectre de la rivalité les suit. La team du poste de police phytosanitaire, vêtue de vert citronné, et en blanc rayure rouge, la société phytosanitaire. Les joueurs se livrent à une partie où le loisir est le but recherché. Et la première moitié du match, le score est de parité, 1 but partout. À la mi-temps, quelques-uns blessés reçoivent des soins. Les coachs feront la mise au point. La seconde manche engagée, les supporters voudraient voir leur soif étanchée. Ils scandent en chœur. Puis 10 minutes plus tard, les verts scorent, c'est l'extase.
À la fin du match, la police phytosanitaire l'emporte 2 buts contre 1. Ce jour a été pour nous un jour mémorable. Il était question pour nous de renforcer nos liens entre le service public et le service privé. Il était question pour nous de partager un moment de plaisir. L'essentiel, ce n'était pas de gagner le match, mais de participer de manière très efficiente pour la réussite de cette journée. C'est que nous devons toujours être ensemble et promouvoir ce qui est le plus important, à savoir la santé physique et la santé morale. C'est ça la victoire de ce jour. Une activité ludique qui annonce le mini-comice agro-pastoral le 21 décembre. Le stade municipal de Dibombari a abrité hier le match d'ouverture de la saison de la Ligue régionale de football du littoral. Une partie remportée haut la main par Olympique de Dibombari, 3-0 devant AS Dauphine Academy. C'était sous le regard des autorités du Mungo et d'une foule de supporters impatients de renouer avec le football depuis l'apparition du coronavirus. Marc Chouamo, Luciano Diaco. Par ce coup de pied, le chef de cabinet de la région du littoral, représentant du gouverneur, lance la saison sportive dans la Ligue régionale de football du littoral, ici au stade municipal de Dibombari. Adjoint préfectoral du Mungo, sous-préfet de Dibombari et président de club ont tous répondu présents à l'invitation d'Emmanuel Loga, actuel président de la Ligue régionale de football du littoral. En ce jour d'ouverture de saison du championnat de D2 régional de football, Olympique de Dibombari vient à bout de la formation AS Dauphine sur le score très large de 3-0. Le temps est vraiment lancé. Vous savez que la saison sera longue avec beaucoup de difficultés. Mais on peut commencer à remercier le boulot que nous faisons depuis un mois. Nous avons joué, nous avons été dessus, nous avons eu le ballon en seconde mi-temps. On n'a pas eu la chance de concrétiser, mais là, on avait un penalty, on a mis à côté. Les supporters venus vivre le retour du football amateur dans les stades après plusieurs mois d'interruption due à la pandémie à coronavirus disent leur satisfaction. Lorsqu'on se distrait avec le football, on se sent très à l'aise, on se sent très en communauté, en communion avec le monde footballistique. Ce lancement de saison n'est que l'avant-goût d'un championnat qui va se disputer entre 32 équipes en 4 groupes. Le littoral reste ce berceau de football. Voir les enfants sans football sur une longue période. Aujourd'hui, les voir se mouvoir dans un stade de foot, sur ce stade gazon de Dibombari, nous ne pouvons être que très contents. Le recrutement a été bien fait. Nous avons mis les moyens pour pouvoir avoir l'effectif que vous avez vu aujourd'hui. Je pense que nous allons arriver à en élire tout l'année prochaine. Olympique de Dibombari et Dauphine Academy, tout comme les 30 autres équipes, se lancent à la succession d'AS Dibomba, champion régional en titre. Grand Prix FDT, le numéro 1 national Blaise Kouendi a rapporté la première édition de ce tournoi qui s'est achevé le week-end dernier au tennis club de Yaoundé. Les précisions avec Alain Gislin Kanga et André Miraboumao. Blaise Kouendi a une fois de plus fait parler sa puissance au tennis club de Yaoundé. Le numéro 1 national a remporté la première édition du Grand Prix FDT devant le franco-béninois Alexis Clégou. Une rencontre de haute facture qui s'est soldée sur le score de 6-4, 7-6. Je trouve mon adversaire aujourd'hui plus engagé comme la dernière fois. C'est que j'étais seulement au-dessus aujourd'hui. Mais c'était vraiment fort. Sur les 2 dernières rencontres, le Français tombe une fois de plus devant le Camerounais. Ça s'est joué à 2-3 points ce match. Malheureusement, j'ai moins bien géré que lui ces points-là. Voilà, c'est le tennis, ça se joue à rien. Mais je suis content pour lui, ce sont des belles batailles. Un peu plus tôt, chez les dames, Stéphanie Formy a décroché le titre devant la numéro 1 nationale, Linda Elundu, en 2-7, 7-6, 6-2. Pari réussi pour le promoteur du tournoi. Il était question pour nous de faire contribuer tous les acteurs de tennis, les sympathisants, et qui ont répondu à l'appel, que ce soit au niveau des contributions financières, matérielles et même des conseils, et au niveau de la participation tout au long de la compétition. Et vous avez vu à la finale, tous nos invités ont répondu présents, et cela nous
donne entière satisfaction. Satisfaction pour les joueurs qui redescendent sur les cours dans un contexte de crise sanitaire. Ils ont directement pris la route pour Ebolova pour un autre tournoi. Du journal, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain dès 13h. Régional et Katondage. Good afternoon, Vanessa Melakanem. Thank you so much, ladies and gentlemen, for watching. We shall be back again tomorrow with all your news and current affairs. But for now, it's goodbye and God bless.